Welcome, my dear students, to a new lesson in Unit 3. We have learned during this unit various measurements such as length, with time, capacity, and mass. And we learned that each measurement has more than one unit of measurement, including عندنا في large units that fit the large measurements وكمان small units that fit the small measurements. Now we also learned how we can convert from one unit to another. I am Miss Sarah and I'll be with you in lesson 8, measuring the world around me. We will use all what we have learned. هنستخدم كل اللي احنا اتعلمناه about the measurements and converting between the units in solving story problems. We will also apply وكمان هنطبق set of strategies كتيرة قوي to solve story problems involving measurement, in which we will use هنستخدم النهاردة addition و subtraction in the solution. Let's review and apply the steps for solving story problems that we have studied before. We will solve the problem in your book on page 147 in Access. Take steps to solve problems. Let's see. Here, as you see in page 147, تعالوا بقى نحل المسألة دي مع بعض. Okay? In colony A, the ants collect, الants جمعت 950 grams of food. If they consume, استهلكوا 25 grams of food on Monday, like you see here. Here I have, 950 grams, and this is the whole number. طيب الants استهلكت 25 grams of food on Monday وكمان 37 grams of food on Tuesday. ايه السؤال بتاعي؟ بيقول لي how many grams of food are left. طيب أول step بعمل إيه؟ We will circle the important numbers and labels. أول حاجة بعمل circle على النمبرز اللي عندي. إيه النمبرز اللي عندي؟ 950. إيه كمان؟ 25. إيه كمان؟ 37. يبقى أول حاجة أنا بعمل circle على النمبرز اللي عندي. Okay, the numbers like you see here, these are the three numbers. طيب تاني حاجة هعمل إيه؟ يبقى 950 is the whole number و 25 و 37 they are parts. Okay? طيب تعالوا نشوف بقى step number 2. Step number 2 هعمل underline the question. زي ما أنا عاملة كده underline the question اللي هو إيه؟ how many grams of food are left. Okay? يبقى first of all بعمل circle على numbers. تاني حاجة بعمل underline على الquestion بتاعي. طيب third step إيه؟ What operation clues؟ يعني إيه operation clues؟ المفتاح بتاعي الكي ووردز بتاعتي اللي بتفهمني أنا هعمل بلس ولا ماينس هي إيه؟ Yes, left. لما يقول لي left هعرف على طول إن أنا هعمل minus, right؟ طيب step number 4 check the information we have. هنشوف المعلومات اللي إحنا عندنا إيه. إيه الحاجة النون اللي عندي؟ The known here is the whole food. الwhole number بتاعي 950 grams. وكمان الconsumption of food في ال 2 days اللي هو 25 grams و 37 grams. دول كلهم حاجات نون أنا عارفاها من المسألة بتاعتي. طيب إيه الunknown بتاعي؟ Yes, the unknown is what is left after the consumption of food. إيه اللي هيتبقى بقى من الفود؟ ده اللي أنا عايزة أعرفه. طيب what do you think is the hidden question؟ إيه الكويستشن اللي مستخبي هنا؟ Yes, it is the total food that was consumed في 2 days. الفود اللي استهلك في 2 days هو ده hidden question. طيب what about step number 5? We will answer the hidden question. أول حاجة هعمل answer hidden question بتاعي اللي هو total amount of food consumed. طيب عشان يعني أحل hidden question هعمل إيه؟ Yes, I will add 25 و 37. يبقى أول حاجة بحل دلوقتي hidden question اللي هو 25 plus 37 equals what? Yes, equals 62 grams. طيب which is the sum of the consumed food؟ ده كل الفود اللي استهلكوه. In step number 6 and this is the final one, we use this new information to solve the problem. هعمل إيه بقى عشان أحل المسألة؟ عشان أشوف how many grams of food are left. هعمل whole number كله 950 minus what? Yes, minus 62 grams. يعني دلوقتي هعمل 950 whole number minus الفود اللي هو استهلكوه اللي هو 62 grams equals what? Yes, we can subtract these two numbers by using the counting back strategy. تيجوا نستخدم counting back strategy. تعالوا نفتكرها مع بعض. counting back strategy كنا بنحلها ازاي؟ Yes, كان عندي هنا line وببدأ بالbiggest number اللي هو 950.
طيب النمبر الصغير ده كنت بعمل فيه ايه؟ كنت بعمله decomposition، يعني بقسمه لنمبر صغيره. طيب انا ممكن اعملها 60 بلس 2، بس اسهل لي هعملها 50 بلس 10 بلس 2، مش هي نفس الستبس بالظبط، بدل 60 بلس 2 هعملها 50 بلس 10 بلس 2. وهعمل counting back، يعني ايه؟ هعمل 950 minus 50. 950 minus 50 gives me what؟ yes، يبقى هرجع كده 50، 950 minus 50 هوصل ل 900. وبعدين هعمل 900 minus 10. 900 minus 10 هرجع كده 10. 900 minus 10 gives me what? Yes, of course, gives me 890, right? طيب لسه هعمل 990 minus 2. 990 minus 2 sorry 890 minus 2 gives me 888. طيب الانسر بتاعي ايه؟ الانسر بتاعي الجامبس اللي انا عملتها. اوكي؟ يبقى الانسر بتاعي 888 وات؟ 888 جرامز. طيب يبقى 888 grams left and this is my answer. يبقى as the goal of our lesson today، الهدف بقى من الليسن بتاعي النهارده is to solve problems using more than one strategy، ان احنا نحل البروبلمز بنستخدم اكتر من استراتيجي وبنستخدم فيها الاديشن والسبتراكشن. Let's remember the methods of addition and subtraction that we have learned. تعالوا بقى نفتكر مع بعض الحاجات الاستراتيجيز اللي احنا خدناها قبل كده في last lessons including for example أول حاجة خدناها كان ال estimation and rounding. Can you remember it؟ تاني حاجة خدناها using standard algorithm in addition و subtraction اللي هو ال addition و subtraction العادي جدا and writing equations that have unknown values. وعرفنا ايه كمان؟ عرفنا how to find the hidden questions، وعرفنا حاجة كمان how to make a benchmark. فاكرين البنشمارك اللي هو نمبر مميز using pictures and models like the number line والbar model and definitely converting measurement units in addition and subtraction problems. We shall also revise the steps for solving story problems. The aim of all strategies، ايه الهدف من الستراتيجيز دي كلها؟ that we use these strategies عشان تسهل الانسر بتاعي و organize our thoughts، ترتب افكارنا as we have different ways of thinking. كلنا بنفكر بطرق مختلفة. This is normal and we prefer one strategy. طيب نورمال جدا ان كل واحد فيكم يفضل استراتيجي او ميثود معينه بيحسها ان هي تبقى سهله في الحل بتاعه. It might be easier for us or its steps are clearer or more understandable than the other methods. عادي جدا ان كل واحد يفضل طريقه معينه يحل بيها. You can represent your personal opinion in the activity build so many strategies on page 147. Now write about your most or least favorite strategy. هتكتب لي احسن استراتيجي بتحبها او اقل استراتيجي بتستخدمها and don't forget to write the reason. واكتب لي ايه السبب ان انت بتفضل الاستراتيجي دي او بتفضل ان انت ما تحلش بيها. I will give you some time to write about your preferred method for solving problems and the reason why you prefer it. ليه بتفضل الطريقه دي، وكمان تكتب لي about the unfavorable method، الطريقه اللي انت مش بتحب تحل بيها. After writing your preferred strategy, let's move to the problems we have in the lesson on pages 148, 149, and 150. Here we are required to solve set of story problems using more than one strategy. دايما بأكد عليك ان انت ممكن تستخدم اكتر من strategy that we have learned. I will solve with you some problems and you will solve the rest. Let's see. Here in the problem I'm solving, yes, in the problems I'm solving, you can write the solutions with me. تعالوا بقى نكتب انتوا هتحلوا معايا. Okay, let's start all together. يلا, here's problem number 2. Let's start with problem number 2. the problem number 2 بتقول لي ايه؟ فاروق ants grows from egg to adult، بتكبر او بتتحول من الاج للادلت in 45 days. 45 days. فاروق ant بتاخد وقت 45 days عشان تتحول from egg to adult.
A carpenter ant دي نوع تاني من الانت grows from egg to adult بتاخد وقت 12 weeks عشان تتحول من egg للادلت. carpenter بتاخد 12 weeks. طيب السؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي which species انه فصيلة منهم takes longer to grow from egg to adult. مين بتاخد وقت اطول من التانية عشان تتحول من egg لادلت؟ السؤال التاني how much longer. طب تعالوا نشوف دلوقتي اهم حاجة هعملها ايه؟ عشان احل اي بروبلم بالشكل ده لازم احول اليونتس او اخلي اليونتس كلها the same، ما يبقاش weeks و days، لازم الاثنين يبقوا the same unit اللي هي days. طيب هعمل ايه؟ Yes, as you have learned in lesson 5 to make them the same before we compare them. يبقى هعمل ايه؟ هخلي ال 12 weeks دول عايز اعرف فيهم كام days. يبقى طيب هو مش الويك فيه 7 days، يبقى هعمل ايه؟ يبقى 12 weeks times 7 days equals what? Yes, 12 times 7 equals 84. 84 ايه؟ 84 days. يبقى دلوقتي انا عرفت ان الفارو انت بتاخد 45 days والكاربنتر انت بتاخد 48 days. So which is bigger? Of course 84 bigger than 45. Carpenter takes much time to be from egg to adult than الفارو. اوكي؟ يبقى 84 bigger than 45. طيب ايه السؤال التاني؟ بيقول لي how much longer. طب انا عايزه اعرف الديفرنس ما بينهم، هعمل ايه؟ Yes, I will subtract. يبقى طبعا هبدا بالبيج نمبر 84 minus 45. 84 minus 45 equals what? Yes, equals 39, and this is the difference between the two ends. Okay, يبقى carpenter takes 39 longer than the furrow ends. Let's move to problem number 4. Here, as you see in problem number 4 on the same page, he's asking me أو بيقول لي زينة بتشتري اشترت 8 kilograms of sugar واشترت كمان 10 kilograms of flour وكمان 500 grams of cacao, 225 grams of pecans and 275 grams of coconut. كل الحاجات دي اشتريتها. طيب ايه السؤال بيقول لي ايه؟ What is the total mass of her groceries in kilograms؟ عايز يعرف التوتال بتاع كل الحاجات دي، بس ناخد بالنا قوي ان هو عايزها in kilograms. طيب احنا شايفين عندنا حاجات كيلوغرامز وحاجات جرامز. اول حاجه هعملها هعمل الصم بتاع الجرامز كلها اللي عندي. تعالوا نعملها كده. طيب يبقى هعمل ايه؟ هعمل 500 بلس 225. طيب هي 225 ممكن اخليها اوكي let's write it 225 بلس 275. ليه عملتهم بلس كلهم؟ عشان كلهم جرامز. طيب عشان اخليها سهله عليا ممكن 225 اخليها 200 بلس 25 right؟ وكمان ممكن 275 اخليها 200 بلس 75. فيها مشكله؟ No, they are the same. تعالوا نعملهم بقى الصم. هو 500 plus 200 plus 200 equals what? Yes, equals 900. طيب لسه عندي 25 plus 75 equals 100. يبقى أنا عندي كلهم 1000 جرام اللي هو 1 كيلو جرام. طيب ما ننساش إن لسه عندنا كمان 8 كيلو جرامز و10 كيلو جرامز. أنا عايزة total sum. يبقى هعمل إيه؟ يس هاخد ال 1 كيلو جرام ده 1 كيلو جرام بلس 8 كيلو جرامز بلس 10 كيلو جرامز. 1 بلس 8 9 بلس 10 equals 19 وات 19 كيلو جرامز. ليه عملتها بكيلو جرامز؟ عشان هو طالب اصلا مني عايز الماس ان كيلو جرامز. يبقى اهم حاجه اعرف هو عايزني اجيب الماس بانه طريقه، بالجرامز ولا كيلو جرامز. Now let's move to problem number 6. Here as you see here problem number 6 in page 149. طيب بتقول لي ايه؟ An ant from colony A walked 2 kilometers in a day. بتمشي 2 kilometers في الداي الواحد. An ant from colony B walked 3000 meters in a day. Which ant walked the farthest? مين بتمشي أسرع؟ And how much farther in kilometers did it walk? طيب أول حاجة هعملها إيه؟ Let's remember ما ينفعش أبداً أعمل حاجة غير لما أخليهم كلهم نفس اليونت، right؟
طيب أنا عارفة دلوقتي إن 1 كيلومتر equals 1000 meters right؟ ال 1 كيلومتر equals 1000 meter. طيب دلوقتي أنا عايزة 3000 meters equals how many kilometers؟ Yes 3000 meters equals 3 kilometer. يبقى أنا عندي 2 kilometers و 3 kilometers. So by comparing it yes يبقى السؤال بيقول لي which ant walked the farthest؟ مين بيمشي أسرع؟ Yes of course colony B أو the ant from colony B is the farthest from the ant in colony A. Now we find that it walked a longer distance. طيب دلوقتي بقى to find how much further which is one of the operation clues and it means that operation clues اللي هي الكي بتاعنا الكيوردز it means that we should subtract the two distances. لازم أعمل minus عشان أعرف how much further. خلاص هعمل مين minus مين؟ yes هعمل ال 3 kilometers اللي أنا جبتها minus 2 kilometers. 3 minus 2 of course equals 1 kilometer and this is my solution. Now you can write the answers in your book as we have agreed in problem 8 on the same page. Here is problem 8 as you see. طيب بتقول لي ايه problem 8؟ بتقول لي مستر عماد bought 4 2 liter bottles. يعني ايه 4 كل واحدة فيهم 2 liters. Okay? طيب of soda for primary for picnic. And there were 2 liters and 829 milliliters. وأصلا كان موجود 2 liters و 829 milliliters of soda remaining at the end of the party. السؤال بيقول لي ايه؟ How many milliliters of soda did the students drink؟ الستودنت شربوا قد ايه؟ وناخد بالنا هو عايز الانسر بالمليليترز. طيب البروبلم دي بقى هلاقي فيها مالتي ستيب يعني مش هتحل in one step only لا فيها مالتي ستيب. So I will give you some time to solve it then we will review the answer together. Now we see that Mr. Ahmed bought 4 bottles and the capacity of each bottle كل bottle فيها 2 liters. So how many liters does he have؟ دلوقتي كل الليترز اللي معاه كام؟ Yes he has now 8 liters. عملت ايه؟ عملت 4 liters times 2 اهو 4 times 2 equals 8 liters right؟ طيب if I want to convert them into milliliters هي 8 لتر فيها كام milliliters؟ Yes أنا عارفة إن ال 1 لتر في 1000 milliliter يبقى 8 لتر equals what؟ Yes equals 8000 milliliters. طيب دلوقتي to find how much did the student drink الستودنت دول شربوا قد إيه؟ هنعمل إيه؟ I will subtract what؟ The whole number minus ال second number. طيب يبقى هعمل إيه؟ هعمل ال whole number اللي هو 2 طيب here I have 2 liters and 829 milliliters. أنا عايزة أخليهم إيه؟ عايزة أخليهم كلهم milliliters. يبقى 2 liters هتبقى what؟ 2000 milliliter plus what؟ plus 829 milliliters right؟ Okay. طيب يبقى 2829 milliliter. يبقى أنا عندي 2 numbers دول ال 8000 و 2829. هعمل إيه؟ هعملهم minus each others. أوكي؟ تعالوا نعملها هنا. يبقى هعمل ال biggest number أو ال whole number 8000 minus 2829. The answer will be what? Yes, the answer will be 5171 what? milliliters. ليه عملتها بالمليليترز؟ عشان هو طالب مني الانسر لازم تكون بالمليليترز. And this is the total amount that the student drank. ده كل اللي students شربوه. Now we have practiced to solve story problems for addition and subtraction with more than one strategy. بنستخدم أكتر من strategy that we have learned already in the previous problems. We have also reviewed the measurement of length والmass والcapacity and the conversion between their units. عرفنا ازاي نحول من unit للتانية. Now you can go to your book and solve the remaining problems
and this is your task and you will be doing after we finish our lesson. ده الهومورك بتاعكم today. Now we will move to problem number 8 that you have solved and we reviewed its answer together. Please write in the Connect on page 150 what is the strategy you used and why you choose it. ليه استخدمت الاستراتيجي دي؟ I will give you some time to write before moving to practice. Now, after you have presented in your own way the easiest way, أسهل طريقة for solving the problem, let's solve the problems in the practice on your book page 151. Let's solve the practice all together. تعالوا بقى نحل البراكتس مع بعض on page 151. In problem number 2, here is problem number 2 as you see. Problem number 2 بتقولي إن ميس بسمة bought 2 cartoons. اشترت 2 cartoons of milk. كل كرتون فيها 2 liters each one. Her 3 children, ال 3 children بتوعها finished 1200 milliliters. شربوا منهم 1200 milliliters on Monday وكمان 950 milliliters on Tuesday. السؤال بيقول لي ايه؟ How many milliliters of milk are left؟ ايه اللي اتبقى من الميلك بتاعي اللي موجود؟ طيب أول حاجة عايزة أقولها لكم. ال 2 liters دول equals how many milliliters؟ Yes, أنا عارفة إن ال 1 liter equals 1000 milliliter. يبقى 2 liters equals what? 2000 milliliters. Right? This is the first thing. طيب ال 2 cartoons are 4 liters. يبقى how many milliliters? Yes. يبقى 4 liters هي نفسها 4000 milliliters. Right? هو أنا قلت 4 ليه؟ لأن هما 2 cartoons each one عندها 2 liters يبقى أنا عندي 4 liters which is 4000 milliliters. Right? طيب الكونسيومد أو الميلك اللي اتشرب ده قد إيه؟ هما شربوا مرتين. مرة 1200 milliliters on Monday وكمان 950 milliliters on Tuesday. هعمل إيه؟ هعملهم plus. يبقى هعمل 1200 milliliter plus 950 milliliter. When I add them, the answer is yes, 2150. طيب the answer is what? In liters or milliliters? Of course, in milliliters. يبقى ده الميلك اللي هم شربوه. أنا عايز أعرف the remaining milk. طب عشان أعمل remaining هعمل إيه؟ هعمل subtraction. Right. هعمل ال whole number اللي هو ال 4000 minus what? minus الميلك اللي اتشرب اللي هو minus 2150. Equals what? Who can tell me? Yes, the right answer 1850. 1850 what? millimeters. ليه عملتها بالمليمترز؟ عشان هو في السؤال طالب مني how many millimeters of milk are left and this is the right answer. طيب تعالوا نشوف بقى دلوقتي problem number 3. problem number 3 بتقولي إن زياد played his video game بيلعب الفيديو جيم بتاعته from 3:45 p.m. لغاية 5:10 p.m. He's only allowed هو متاح بس إن هو يلعب فيديو جيمز for 80 minutes. خلاص مطلوب منه يلعب 80 minutes بس مش أكتر ولا أقل. Has he broken the time or the rule? Has he broken the rule؟ تعالوا نعرف هو فعلا عدى الوقت ده ولا هو ملتزم بالوقت ده. If no, why not? And if yes, why? By how many minutes؟ يعني لو عدى الوقت أنا عايز أعرف عداه بقد إيه. You can calculate the time. أنا عايز أحسب الوقت from 3:45 to 5:10. هحسبه إزاي؟ using the ascending order and the benchmark strategy. تعالوا نفتكر كده البنشمارك strategy مع بعض. طيب first of all I will start from 3:45 minutes. تعالوا نعمل كده number line بتاعي. هبدأ بالفيرست تايم اللي ابتدى بيه، هو ابتدى بالتايم ده وانتهى بالتايم ده. I will write 3:45 p.m. هو ابتدى بالوقت ده. طيب عايزة أوصل ل 5:10 using the benchmark. أقرب benchmark ل 3:45 كام؟ يس إن أنا أوصل ل 4 o'clock. هعمل إيه؟ هزود 15 minutes. right؟ لما أزود 15 minutes هروح ل 4
o'clock. طيب أنا لسه عايزة أوصل ل 5:10. From 4 o'clock to reach 5 هزود كمان 1 hour. يبقى هعمل 1 hour كمان عشان أوصل ل 5 o'clock. طب لسه أنا ما وصلتش، هو 5:10 يبقى هزود كام؟ هزود كمان 10 minutes. هزود كمان 10 minutes. ليه بعمل كده؟ عشان أوصل ل 5:10 p.m. اوكي؟ طيب يبقى what is the answer؟ الانسر الجامبس اللي أنا عملتها 15 plus 1 hour plus 10. طب ينفع أعمل minutes plus hours؟ لا طبعا. يبقى هعمل إيه؟ هعمل 15 minutes plus، مش أنا عارفة إن الأور فيها 60 minutes، يبقى بدل ما أكتب 1 hour هكتبها 60 plus 10 minutes. Now it will be very easy for you to calculate it. يبقى 60 plus 1 70 plus 15 85 minutes. Right؟ طيب دلوقتي 85 minutes هو أصلاً كان ليه 80 minutes بس. يبقى هو كده he has broken the rule. هو فعلاً broken the rule. طيب yes he broke the rule. By how many minutes? By what؟ هو الرول بتاعته إن هو يقعد 80 minutes بس وهو قعد 85 minutes. يبقى he broke the rule ب 5 minutes. He broke the rule by 5 minutes extra. Okay? طيب. Now so far we were able to use and apply the addition and subtraction in story problems that involve measurement units and their conversions. Now if you need more practice to help you to check your understanding, you can scan the code on the screen that it will take you to the textbook. You can also send us on the page in the comments of the lesson. What are the problem-solving strategies that you preferred in the solution? إيه strategies اللي بتفضل تعملها في solution and why? What do you still find challenging? إيه الحاجات اللي لسه فيها challenging? And this will be always able to help you with what you still want to be sure of in our next lessons. Now, thank you so much and see you next lesson.